The Informer Digital TV is keeping its promise to be your gateway to the local community and national news. We have covered news for your benefit and information and have informed you about the good, the bad, the better and the bitter. We have over 50,000 followers and have reached over 2 million viewers and continue to grow stronger. To take a step further, we are bringing you a new show where we give you an insight on what is new, trending and latest news. Join us every Sunday afternoon as we say, sit back and relax as we serve you with our own bowl of hot news. Remember to share with your neighbors. This is our new show, Teboho Makhetha's Chair. Remember, you can like our Facebook page, The Informer, and you can also subscribe on our YouTube channel, The Informer Digital TV. The technical producers, Zalen Kobo, senior producer, Andile Nomapunga, producers, Tulana Mampumarant, Matabo, Pasanwa, Unyeno, Kayagazi Keso. Mandibulise, Mugero Informer Digital TV, and the one get a Bunkoe to Tebo Makhetha's Chair and the Kamalam to Tebo Makhetha. Namhlanje kwinkqubo yethu sizawujonga umba we-gender-based violence. Ingaba urhulumente wenza okwanele ukulwa i-gender-based violence? Zintoni ezenzayo kude kube kululwa ngolu hlobo emakhayeni ethu? Ukanti ke ukunaba kabanzi kulo mba namhlanje sinaye ke umama uLiziwe Ntebulana oyi-gender-based violence activist. Mama Ntebulana, masibulise sikwamkele kwi-Informer Digital TV. Ndiyabulisa msasisi nakubaphulaphula abazawuphulaphula. Ukanti kwakhona ke sinaye uNomvula Qola naye ke kwi-activist ye-gender based violence yena usuka phaa kwi-organization ebizwa ngokubana yi-Oxfam. Nomvula, masibulise nawe sikwamkele ku-The Informer Digital TV. Sibulise msasazi, sibulise nakubaphulaphuli be-Informer Digital, sibulise nakubahlali baseMatatiyela, South Africa ngokubanzi. Umba we-gender based violence ngumba osensitive kakhulu, ikanti xa ujonga izi-stats ziyazisonyuka ze-gender based violence. Mandiqale ngawe sisiNomvula, ingaba mhlawumbi singathi yintoni unobangela we-gender based violence loba nazinyuka ngolu hlobo? Sasazi, i-statistics zihlala zisenyuka from time to time. Recently sinotisile apha eMatatiyela in particular that kuyenyuka i-cases ze-rape, kunyuka i-cases ze-domestic violence, kunyuka i-cases ze-femicides where women are killed. And ufumanisa uba kwi-domestic violence and sexual offences zenzeka, i-cases ezininzi zenzeka inside emakhayeni wabantu. Most cases, but a number of cases that are reported are happening inside their homes. Mhlambi singathi isizathu sokuba zonyuke ngoku is because of poverty. Mhlambi the balance between the masculine and the feminine power struggles, where mhlambi it's not researched yet. Kasi uba inoba kwenzeka lonto where men ngoku bazifumanisa ukuba basakwazi ukondla families zabo, then they become violent or any other. The rate of drug abuse is one of the leading causes of gender-based violence apha eMatatiyela, because in most cases you'll find that the perpetrator mhlambi uya anika isizathu sokuthi he was drunk at that time that was happening, or he was under influence of drugs or whatever substance abuse that was. But one of the reasons is that mhlambi kubola moral system, and as moral, it has degenerated immorality in the system. Because if you look at how abantwana bebekhuliswa ngayo mhlawumbi ayisafani, mhlawumbi we have let thina singabazali ukukhulisa abantwana there's that family structure. So mhlawumbi yenye yezizathu also traditional leaders, also customs and traditions, they also play a role.
kulento, because you find that a woman is lalini, because of the customs and the traditional, they also play a bigger role that the boy should take over the girl. Okanye sizawuthini, umntana oyinkwenkwe simbeka phezulu, of which these customs they tend to ucinezela abantwana abangamakhwenkwe. So they grew up knowing uba bona the power yabo ingaphezulu emantombazaneni, kangangokuba kuzawuthiwa apha ekhaya the boy child should not wash dishes, the boy child should not clean, it is the duty of the girl child. Umntana oyinkwenkwe mhlawumbi unikezwa more power, even kwalapha kwayindlela omngxolisa ngayo umntana oyinkwenkwe nomntana oyintombazana akufani. Mhlawumbi abantwana ke bakhule kule ndlela yokuba they have been socialized that the boy is superior than the girl. So at a long run, the boy child mhlawumbi to exert his power ufumanisa ukuthi uhlukumeza lo mntana either sexually, either emotionally. You can mention all types of indlela umuntu angamhlukumeza ngayo omnye umntwana. What is your take? Apho sifumana khona into okubana kwi-moral society yethu apho sikhulisa khona abantu okanye abantwana ngenjongo zokubana a boy child should protect a girl child, and now we find okubana stats zibonakalisa a girl child becoming a victim of ilantuka ze-boy child. Could it be izinto ezinokwenza ne-self-esteem low kwi-boys zethu ngenxa yezinto ezenzekalayo kwi-society? Okay, okokuqala msasazi, i-problem ye-gender-based violence isuka kude. Ngoba okokuqala kuye kuthi xa kuthethwa nge-generational cases. It is one of the things ezi-generational cases, i-gender-based violence. Why? Ngenxa yento okokubana ukusuka kwethu sisuka kudala kwinto ye-colonial system, sisuke futhi kwakhona kwinto edibanisa ne-patriarchal system. I-patriarchal system yayusupha amandla omama kudala kuba befuna ukuthi abantu abangotata kube ngabo abaphathayo. So it's a system yokuba abantu abangotata bazibone benamandla. So i-boy child akho nto iyaziyo ngaphandle koba yazi uba umntu ongutata usuperior. So thina ke singabantu siyathanda ukuthi xa sidikisha ne-problem singayi kwi-root, and lonke ixesha xa ngaba umthi ucheba uyawazi uba uyakhula, uyafana uyawuthena. So lonke ixesha singayi kwi-root cause siyawuthena umthi, ngoba ndikhumbula kukhona ngexesha le-colonial system apho abantu ababezocolonizayo amazwe onke, la mazwe azi-third world countries, baye bafike emazweni ethu kukhona ubutyebi obungumangaliso and i-moral zihigh ngendlela ongumangaliso. Batsho bona xa behlala kwiitafile zabo zokuseta into babazanza ntoni, bathi kufuneka i-culture ne-spiritual heritage sabantu bonke abafuna ukubacolonize bawuphula umqobo. So yiloo nto ngona ke ethetha ngendaba ye-customs ne-cultures. Kwafika ixesha loba bayazi into ukuthi in order for them to conquer us funa basebenzise i-principle ka-divide and conquer. So bayenza into yamasiko ethu okukhulisa abantwana nge-rituals nokuhloniphana, bayenza into engento. Ngoba batsho kakuhle futhi xa bethetha bathi bafuna ukuthi ii-cultures zethu bazophula umqolo ukwenza uba thina sizothi singabantu abamnyama siyazi uba nantoni e-white is superior. So loo nto ngona yenza into ukuthi sa-adoptha kuqala i-nuclear structure apho sazi into ukuthi efemelini ngumama notata nabantwana ababini. So loo nto yayophula yayigqiba i-culture yomnyama apho sazi into ukuthi a child is raised by a village. So loo nto yoba umntwana urayizwa i-village yenza ukuthi kungaphindi kube khona mntu ukhuza mntwana ngenxa yesimo. And okwesibini yenza nento okokubana kuphele ezaa rituals. Singabantu abantsundu, singabantu be-rituals. Umntana xa ezalwa simenzela umcimbi, xa ethomba, xa ithini. Noba ngaba wenzelwa ngokweliphi, noba ngumvenda, noba ngumzulu, noba ngumntoni, noba amasiko akafani, kodwa kuneziteji ezaziwa ngabantu bonke. Ukwenzela ukuthi nokudibana nomntwana esitratweni. Xa ubona umntana oneminyaka e-16, uyayazi i-thinking yakhe, into yoba ihamba kanjani ngoba ii-rituals ziyenziwa zonke. So loo nto ngoyenza ukuthi le nuclear family structure, ootata omncinci namakhehle elukhaya angangeni into kwizinto ezenziwa kwelo khaya. Njengoba ufumanisa into ukuthi xa ethetha uNomvula uthetha nge-drunkenness. Kudala kwakukhona ingwevu ngoba kwakuzii-rituals, into yoba xa u-age ethile uba yingwevu.
So xa kukhona ingwevu ke ngoku iingwevu zefemeli zazizizwe kwakwazi ukuthi ziphethe umthetho ekhayeni, ziyayazi ukuthi yintoni efanele uba yenziwe yintoni efanele uba ayenziwe. So zonke ke ezo zinto ezo zizalwa yiloo system eyenzayo ukuthi izinto zethu esizenzayo njengabantu abamnyama, kukho ne-act okuthiwa yi-Witchcraft Act, yaphelisa kwanto eyayidibanisa nentoba umuntu omnyama wenza ntoni kanjani, ukwenzela ukuthi ke ngona ke sizoba khonkati. So iyonke le nto esiyo yi-result eyenziwe deliberately. And ke thina singabantu angeke siphume entweni eyenziwe ngamabubu singaphumi ngamabubu, ngoba into xa yenziwe ngamabubu ufuna uyazi, ukwenzela uba uzuyazi uba kufuneka nje uyise ngamabubu. Then ke ngokuna ke kwaphinda kwaba khona enye into esiye singayiqapheli, into yokubana xa siphila in the world there are man-made laws and then there are natural laws. Thina senze ngohlobo loba xa kwakuphela imithetho yakudala ehambisana nezinto zethu ze-culture sanikwa i-man-made laws. I-man-made laws ne-natural laws azifani. I-natural laws asoze zitshintshe njenge-force of gravity, kanti i-man-made law kuthiwa umthetho othile ulungisiwe uphinde walungiswa ngoba it's not made by the creator of the universe. So loo nto yenza ke ngoba ndiyithethe kweyiphindayo loo nto into yokokubana xa ngaba umthetho okhoyo uthi i-attention is the currency of life, whatever you pay attention to pays attention to you. So ndike ndayenza ke research kwinto ye-gender based violence, ndafumanisa into ukuthi oko kwaba khona inyanga yomama yokuthetha nge-abuse, izi-statistics ndaziqabela ngoba zazinywa ngo-200%, ngenxa into yokubana i-attention is the currency of life, whatever you pay attention to increases. Loo nto siyibona phi? Siyibona xa ngaba uba uke wathi ufuna imoto ethile, let's say wathi ufuna imoto eyi-Hyundai, uyibize ngegama ke loo Hyundai yakho, emgaqweni ziba nintsi, because i-attention is the currency of life. So ngoku nale nto siyenze singabantu ngenxa ungaqondi ezinto kuthiwa zi-gender based, manthi zonke i-awarenesses, noba i-awareness ye-drugs noba i-awareness yentoni, ifundisa abantu ebengayazi into ethile into ubuyenziwa. Umuntu athi ngoba noba umamela indaba afumanise into yoba kuthethwa ngento yoba i-girlfriend ethile endaweni ethiwe ibulewe kanje nakanje, naye njengoba ihlela apha kwi-subconscious mind xa kunequarrel neyakhe i-girlfriend wenza laa nto. Ngoba loo nto ndiye ndiyifanisa umzekelo into yoba uba ngaba umntwana ifemeli inomntwana okuthiwa nguNomathemba, uNomathemba uyalala ebusuku, utata yakhe eva into ukuthi abantwana bayazula apha phandle, afike athi Nomathemba, njengoba ulala nje wena uyalala ebusuku wena nje abanye abantwana bezizula nje, andithi bezilalela uNomathemba. Ngoku uNomathemba athi yeye ke bawo ndilele nje kanti abantu bayazula, make nami ndiyokroba le nto izulwa ngabantu ebusuku. So that is what awarenesses do. So ifuna ukuthi ke wona xa ngaba kusenziwa i-awarenesses abantu abazenza mababe aware, ngoba lokhu kwandiswa ukwazi. Njengoba ufumanisa ukuthi nenye yezinto eyenza uba izinto zande, abantu ba-expose kwi-TV. So umntu xa expose kwi-TV uyabona kwiifilimu xa umntu enqunqunye aqonde ukuthi naye xa ngaba efikelwa ingqele ethile makenze the same thing, especially ngoba abantwana bethu bayasela. Kuba khona ixesha inoba bonke abantu bayaqaphela, mna ndike ndibaqaphele xa be-blackoutile. Xa be-blackoutile abazi noba benza ntoni. Umntu uthi eku-blackoutini wakhe ayenze loo nto ayenzayo, uyamqonda ukuthi ubukela iifilimu zezi-violent, u-blackoutile ngoku. So umoya walana behleli phaa kwi-subconscious mind ngolu uphakamayo umenzisa izinto. So ngoku abantwana bethu ngamantombazana abakwazi ukuqaphela into yokokuba lo mfana ndiyamthanda kodwa angayingozi kum, ngoba ubona i-behavior yakhe. Once ubona i-behavior yomntu ufuna umazi ukuthi lo mntu lo angayingozi kum. Ngoba ndiyathemba futhi uba inoba abantu xa bengene kwiingxaki ezinje uye athi umntu xa ithetha athi bendike ndayiqonda. Mukilwe the Informa Digital TV, khumbule into kubana ke ungakomenta ku-Facebook page wethu the Informa okanye wasubscribe ku-YouTube channel yethu the Informa Digital TV. Sibambe umcimbi we-gender based violence, kanti ke i-guest zam namhlanje apha kuTeboho Makhetha zithe nguMamu Liziwe Njengulana oyi-gender based violence activist, ukanti ukwangumbhali wencwadi, ukanti sinaye noSisi Nomvula Qola naye uyi-gender based violence usuka phaa kwi-organization ebizwa ngentobana i-Oxfam. Maske sithi tsixa da evenkileni. You need a place where you can get fresh meat at an affordable price. Come to Machi Pisa Meat. Get our famous wors at 68.50 per kilogram, beef stew at 78.50 per kilogram. We have different specials from time to time where you can also get different combos of your choice at an affordable price.
We take credit cards, also granting credit to qualified customers as per our requirements. We do deliveries, but come pay us a visit and see for yourself the variety of Wors flavors that we make, including our special spiced chicken and meat. You can get more at Makhetha. We open from 8 o'clock to 5:30 from Monday to Friday, then Saturday at 8 o'clock to 1:30. For more information about us, like our page on Facebook, Makhetha Meat, or visit our store at number 109 Main Street, or call us on 083 626 8823. Makhetha Meats, serving only the best. Create beautiful memories for all your occasions with Bells Decor and Hire. We start from planning to executing your events, giving you stunning setups that are clean, classy, and to our clients' best taste. Bells Decor and Hire offers a variety of services from wedding to birthday decor to corporate and funeral decor. We also have an in-house flower boutique that offers breathtaking floral arrangements for all occasions. Having a strong team and resource center means we can offer services to our clients no matter how big the crowd. For more information, call or WhatsApp us on 083 776 1284. Follow us on our social media pages, Instagram and Facebook at Bells_Deco_Hire. Bells Deco and Hire for all your event needs. Mukelo the Informa Digital TV masiphinde sikwamukele sikulise kude ngoMakhetha sithe uba usanda kusijoyina sithetha ngomba we-gender based violence. Mama Njengulana maske siphinde sithethe ngalo mcimbi into okubana njengoba sithetha nge-morals nangendlela esikhulisa ngayo nange-laws of nature. Xa kuripotwa uyofumanisa into yobana kusoloko kuthethwa ngento yokubana teenage pregnancy and so many girls are pregnant, 23,000 recently. Gauteng girls abanye bana 10 teenagers are pregnant. There aren't programs ezithetha ngento okubana how do we empower boys to understand and know into okubana this is not the age of engaging in sexual acts. Now I'm trying to get to into okubana how do we balance as we teach girls about responsibilities, we also teach about boys responsibilities and rights, equal rights and responsibilities. Iproblem ekhoyo ukufundisa kona funa befundisiwe qha ngamanye amaxesha ukufundisa izinto funa zifundiswe ziphelele ukwenzela ukuthi abantu babe ne-understanding. Number one, into eyenza iproblem zokubana abantu abangabafana basoloko bengathathi inxaxheba kwinto edibanisa nepregnancy yamantombazana kungenxa into yobana umntu ongumfana uba ungulewu iyaselebreyitha loo nto. Umntwana oyintombazana uba ngaba uthanda amakhwenkwe loo nto leyo imenza ukuthi makabe isidima sakhe sihlile. So kungaxeshani ke apho kungaze kuthiwe umntu onconywa ngokuba ngulewu kuthiwe makayeke umithisa amantombazana, because ingaphakathi ityaliwe yi-patriarchal society. Because xa ujonga into ye-patriarchal society, i-patriarchal society omama ibenzele phantsi ngendlela ongumangaliso, because ufumanisa ukuthi xa siyijonga uba isuka phi. Umntu ongumama xa ezele umntwana ngaphandle kuthi umntwana ngumqhaqo, umntu ova kabuhlungu umntwana ngumqhaqo wangumama. Umama umntu ongutata akeva kabuhlungu xa ngaba kuthiwa uzele umqhaqo. Ukusuka apho xa ngaba umntu ongutata emithisa abantwana ngaphandle kuye kuthiwe he is sowing his wild oats. Andithi ukhona loo term esho njani? So ngokuna ke uzawuthini umfana okhulayo ukungayenzi loo nto leyo, because njengoba siye sithetha nge-generational cases, ezinye izinto esizenze ixesha elide sezikwi-DNA. So ifuna ukuthi ke xa udilishwana nezinto mawuye kwi-root yazo into okubana ithini i-root yazo. And enye into ebalulekileyo esiye singafundisi ngayo efihlakalayo yindaba yokubhalansa kwe-masculine energy ne-feminine energy. Abantu basebenza kakhulu nge-masculine energy. I-masculine energy ngumi, myself, mine and I. I-feminine energy nguwe and us. So imagine umuntu ongumi, myself, mine and I umfundisa ngoba mayeke into ezimandi kuye akasoze akwazi, because lonke ixelo selikethi me first. Thatha lo muntu ke umdibanisa nomuntu ofundiswe uyi-first, because abantu abangomama behlala kwi-relationships esele zibhubhile njena ufumanisa ukuthi bade bathethe bathi ndisacrifice ubomi bam for the relationship.
ngenxa into yobana usebenza nge-energy engu-we and us. So ngokuna ke ufumanisa into yoba into ebalulekileyo funeka ifundiswe ebantwini into yokuthi xa ungumntu udalelwe into yoba ube ngu-50% feminine energy, ube ngu-50% masculine energy. So abantu abangoomama funeka bafundiswe ukuthi no, because xa ithi no, she is putting herself first, azothi put ke ngona ke umntu wesibini second. So ngoku ngenxa into ukuthi ezo zinto azaziwa ngabantu, abantu abayazi ukuthi into nedala babasafarishe. Abantu abangootata, they need to understand into okokubana they must balance. Ngoba uba ngaba umntu akabhalansi umbona ngokumisuza even umzimba. Abantu abangootata bayimisuza imizimba yabo ngoba basele because basoloko bethi me first. Kanti xa ithi me, myself and I, abesithi we and us, udibanisa mna nomzimba wam. So ke nawe uyakwazi uzikhathala zombini izinto, akathathi into eyi-one ayiphakamisele phezulu. Sisinombolo, Oxfam, kwi-cases enidibana nazo, ingaba mhlawumbi i-justice system iyaziseva ilantuka ii-victims eziripota ii-cases ezidibene ne-gender-based violence? Okay. Mhlawumbi ndizakwenza i-reference ngalapha eMatatiyela apho ndi-operator khona. So I think I started operating as a gender activist apha eMatatiyela around 2017. So kwi-cases esike zafikelela kuthi ebesizihandlisha as Hulikani Women's Support Group and as i-coordinator ye-Women's Right and Gender Justice yakwa Oxfam South Africa. Ndifumanisa ukuba out of 100%, let's say 100% is the total amount of reported case, only 2% ekwaziyo ukufika kwi-stage sokuba cases are prosecuted njengendlela right. That includes cases on femicide, cases on domestic violence, cases on sexual offences, that is rape. Only 2% of those is fumana uba ziprosecutwe, ziconvictwe, kube ne-convictions. If out of 100% it's only 2% of those cases, it means therefore the justice system is failing us. What I have realized is that this system, from the the victim has been raped or reported to have been raped in the case rape, uzawuhamba ke emapoliseni. That is the first step. Yokuba i-victim yovula i-case afuna ukuncedwa. Ufumanisa uba kwapha emapoliseni ufumana i-attitude from female police officers more than male police officers. Bazomkrasha ke undermine one end up ephumile engayirepotanga i-case. And most of the cases, victims zibe nalanto kuthiwa secondary victimization, where they are victimized by the system. So ufumanisa ukuthi akakwazi ke ngokuyovula i-case. So most of these cases they end up bengavulanga, singazazi as cases, because they have been failed by the system. Xa isuka pha emapoliseni ke uzawuthathwa ke asiwe after investigations ayathi amapolisa ayazenza asiwe ecourt. Xa ifika epha ecourt seke sesikhochini kakade amagqwetha ayamdlakaza in an event where one has been raped. So ufumanisa uba traumatized more and more and more. Abanye ba end up bengayigqibi i-case reverse. Okanye i-justice system ufumanisa ukuthi iyachithwa i-case for reasons that they will give uba there is a missing docket, there is an incomplete investigation, i-DNA zithatha most likely to rape kuye kuthathwe eza DNA samples zihanjiswe ziye elaboratory. Ufumanisa uba we have 5 years backlog ye-DNA testing kits ezingabuyi, which delays the process ye-justice system. End up either uvictim ebhubha okanye uperpetrator ebhubha, uvictim engayifumananga i-justice system yakhe. Even nathi as gender activists, when we try to intervene, wenze likhawulezise le process of i-perpetrator ukuba mayiye ecourt iyoxoxa le nto yenzekile so that i-victim ifumane i-justice. Ufumanisa uba amapolisa, prosecutors, even magistrates, they see us as an enemy of the system. Ufumanisa uba kuvictimizwa kwa gender activists is.
So i-justice system yase-South Africa is actually failing these victims of gender-based violence. Lenza umzekelo, there was a case ekaMpharwane Makumane eyenzeke pha ngo-October 2020, a young lady obetitsha esikolweni e-Azarian. When ehamba eyovula i-protection order eMaluti nge-10 zika-October, it took uMpharwana okanye la protection order, it took 14 days uba iyo-deliver until asweleka nge-23 ingakhange deliver the protection order. When sifumana istory sisilandela is that uMpharwane njengoba wayehlukunyezwa ngulo muntu emstalker that night emthreatenisha emenza yonke into ye-21st of October, nge-22 of October the following day, early hours emveni kokuba eye emapoliseni both eMatatera police station and eMaluti, bamgxotha mos uba asizukwazi ukuxoxa izinto zabantu abathandanayo wena go and address laa nto ne-boyfriend yakho. Acela indawo yokulala, xa icela indawo yokulala axelela uba it's a BNB. Ndifuna ukubonisa the multitude yendlela amapolisa efeyila ngayo ii-victims. Few hours, 5 hours later, she was dead. And amapolisa had failed to protect laa mntana ngela xesha when he sought i-protection emapoliseni, giving reasons zokuba asizuyixoxa le nto yenu ngoba nina nitheni niyathandana. So noba kuyathandwana, it means the system is saying we are giving a go-ahead that you can kill your partner. So yes, the system yase-South Africa mhlambi it needs to be revamped and looked at. Okanye we need police officers that will be retrained on how to deal with these cases of gender-based violence so that it eliminates the nto yokuba ide iyofikela kwi-femicide, because gender-based violence igqibela ii-outcomes zazo ukubulawa, which is the death of a female because they have been failed by the system. Bendizawubuza kanye loo nto okokubana ingaba kweliphi icala le-justice system ingaba amapolisa wethu awekho well trained into okokubana adile nee-cases zelantuka ze-gender-based violence? Amapolisa wethu, this is my take, ngokubona izi experiences from eMaluti police stations that I've been dealing nayo kakhulu, ukuthi abekho abatrainwanga enough to deal with a crime, especially when they have to deal with as gender-based violence cases. Where you find that at some stage a girl was threatened, I want to show Ilendoza, we only discovered that the person that was threatening to kill the girl was actually an escaped convict. Amapolisa aseMaluti said umama wakhe makayombonisa lo muntu that is escaped ozifihle pha phofu ethe kule ntombazana une 2 bullets. 1 bullet is for umntana wabo, the other bullet is for the girl. So xa iphinda back ejele should he be re-arrested uzobe ebabulele. Amapolisa aseMaluti took the girl nomama wabo uba mabayomkhombisa apho inkwenkwe zifihle khona. A dangerous convict. Bayabathatha babasa kubo uba nako. And etshilo ukuthi unesibhamu. And there was only, it shows that the training is insufficient. Because you cannot take a victim who's already traumatized by the system. Uthi makayokhombisa. The person etshilo uba I am armed. I have got a gun and a bullet and 2 bullets. They are for you and the child. But amapolisa amthatha amsa. So it might be, and yazi mhlambi nabo ba traumatized by the cases, okanye they need to be retrained, okanye isitishi saseMaluti need to be overhauled, siqale phansi, so that it is able to deal with the massive gender-based violence in Matatela and Maluti in particular. You said Landuka system has compromised Landuka Bandabangomama, which is true. But now how do we turn things around from Bandabangomama they compromised and Kadezi victims, how do they get out of Landuka, the black cloud that came with the incident that put them into the victim state to be victors?
Into funeka abantu abangomama beyenzile is to revive the power that is in them, because abantu abangomama xa ngaba kuthethwa ezindaweni ezininzi kuthethwa ngokungathi amandla asezawehla bawanikwe. Abantu abaziwanikwa amandla abantu bangamandla, qha kufuneka barealize amandla angaphakathi kwabo, because ngokwemeko ekume ngayo ngoku uba singabantu abangomama silinde uba abantu abangootata basinika amandla, then we are too late, because akekho umntu onokuthethetha amandla abantu ababini avume ukwanikezela amandla kumnikazi wawo. Abantu abangomama must rise and realize the power that is within them, because into yokuthi singabantu abangomama sithembe umntu ongaphandle kwethu noba isystem noba ngubani ayizusincedisa loo nto, because i-capital system is about profit. Njengoba uva kusithiwa kulahla amadokhethi kuthini akazi ungalahla amadokhethi, baloko andizuthi ndirhola i-5,000 rand afike umntu athi uzondinika i-15,000 rand mandilahle idokhethi kanti mna ndizawuyeka loo nto, because i-capital system is about profit. So kufuneka nathi thina singabantu abangomama nabantu bonke abaphilayo elizweni bayirealize loo nto, because you cannot trust kwi-system edependa on who is buttering your bread, because lonke ixesha you will always be loyal on the person who is buttering your bread more than anything. Okwesibini, amapolisa xa ngaba ekhuliswa emakhaya ukuze siyiresolve i-situation, funeka siphinde nolanti basazi ukuthi xa sikhulisa umntwana ngowe-village ayingowam, because umntwana we-village knows what the village wants. Ngoku abantwana bethu xa ngaba befuna umsebenzi, all they know is that they want money, so they do whatever for the money that they are going to get. Kaba ndikhumbula ngemini ndandilapha e-police station, kukhona intombazana phaa eyayistempa i-certify, wayithetha yacaca futhi ndamncoma, wathi thina sizofuna imali asizawufuna msebenzi, sizofuna imali. So ngoku nifuna ukuthi wena ongumntu ongumnikazi womzimba wake up and smell the coffee, uyazi uba take i-responsibility for your life, ungathi ukhona umntu uzothatha i-responsibility ngobomi bakho, because uno xa ngaba urileyitha nomntu ulapha kufutshane and intliziyo yakho uyommeleza into ukuthi uthe no, because if you can't say no to abantu esithandana nabo, we are selling other women, sabotaja nabanye abantu uba ngaba umuntu ongumama uthandana nawe uyabethwa nguwe akakwazi ukuthi no, wena uyindoda uyaqhela ukubetha abantu ngoba lo uyazi ukuthi umuntu ongumama into ebethwayo. Kaba ndike ndabuza ngemini ndisenza i-morning run, ndibuza komnye umuntu ongutata, ndibuza kuye xa ubona umuntu ongumama ubona nto, because abantu abangutata nabantu abangumama bakhondishiniwe uba xa ibona umuntu ongumama uyazazi ukuthi ubona nto, ubona i-15. Umuntu ongutata xa ibona umuntu ongumama xa ibona umuntu ongutata ubona into okoyiko, it's inside. So ifuna ukuthi ke ngokona wena umuntu ongumama take your power back, ukwenzela ukuthi uthi xa umbona umuntu ongutata kungaringi laa nto econditioning into yobana you're going to victimize. Embrace your masculine image so that you can be whole and strong. People choose leaders from amongst themselves. If the people don't change, then the leaders won't change. So it would somewhere, somehow, there must be a change. Umzekelo xa ngaba ungabuyiselwa ii-centers zepower ezilalini ukwenzela ukuthi kube khona i-age group egrunywayo ezawuba yiyo ebhetele, and then wona sikwazi ukuthi ngokuna ke sizama ubuyisela amandla ebantwini, because ngenxa into yoba abantu bengenawo namandla, they don't even know how to choose leaders. Abantu they choose leaders according to who is going to butter my bread. They don't choose leaders ngoba besithi this one is going to help me and the society. Abantu they choose leaders because bafuna uncedakala bona ngenxa into yobana it's a capitalist system. So ifuna ukuthi ke singabantu masikwazi ukuthi siqalele ku-age ethile
Kabe ndithi uba ngaba ungaqala indlela yo-empowerisha abantu, uqalise abantwana abano-18 years abasebenabantwana, bangakwazi abantwana abana-18 years ukufunda bafundise. Because whilst they are learning, they will be teaching abantwana babo for uba kube khona something new eqalayo. Ngoba unless we start somewhere, njengale nto moral regeneration, bakwazi into yoba this is the group yabantwana esibaqhubayo. Otherwise, nento yesibini, akekho umntu odalwe nguThixo to be a role model for another. Umuntu ufuneka azifundise into ufuneka eyenzile right ne-society nekhaya lakhe. Yes. Kulomba wenkokheli uba zicapacitated enough na uba zidile nalo mcimbi wokuhlukunyezwa kwamanina. Mna bendizawuthi ukhona ezinkokheli esizikhethayo ezikarhulumente, then kube khona the traditional leadership, there is a religious leadership, so bonke bazinkokheli. Apha sithi enye ye-causes okanye yezizathu zokuba it's the customs and the traditions that are entrenched kwi-traditional setup of the society, where there are customs ezicinezela these young people okanye these women. Mandenza umzekelo, kube khona i-custom that says kuvumelekile ukuthwala komntwana oyintombazana ona 14 years. Kukhona nento ethi i-female genital mutation. But inkokheli zethu, those are customs and traditions zethu. We know ukuthi xa ndimnyawuza ke sibongo sami, apha ekhaya kwanyawuza umntana xa ena 13 years, umntana ona 13 years akazenzela i-decision. Kukhona elisiko lokuba sihambe siyokwenza a female genital mutation, of which xa uyilandela le nto female genital mutation ayimbenefithisi. There's nothing to benefit umntana oyintombazana other than ibe sexual pleasure to the man. And xa uthwala ujonga le nto yokuthwala kwabantwana, bathwala from age of 12 kuye kodwa from that age, and normally akaze athwalwe ngumntana okwi-same age naye, udla ngokuthwalela ikhehle elidala elibhujelwe ngumfazi. So it is entrenched in those traditional systems. Ukuba how we want to change, we can change man-made, because I believe it's a man-made. It was not designed by nature that umntwana funeka ethwaliwe. So if we can go to those traditional leaders and talk to them, no, this one does not benefit anyone, must we do away with it. Also, upper with traditional leaders, most of the cases is femicides that are reported around Matatia. That 86-year-old grandmother, Oya Wabulawa Wakakwa, in her house, that 65-year-old Oya Wapupa, that day Wapupu Nostel, Ogani, that week Wakupupelum, Danum Nostelum Tebin, because we had 5 deaths plus this one of today. Of Masbango 85, 86, they are no longer in a relationships with any other men, but they were killed because they are women on the basis that she is weak, she is a woman. Nowhere upper Matatela we will find a report that says an 86-year-old male ubulewe in her urechiwa wabulawa ebedini yakhe. But with women it gets to that point. Where was the traditional leadership in that circumstances? Because ngabantu basezilalini where baphansi kwenkosi, baphansi kwezibonda, baphansi kwentoni. Kudala ke abantu abadala babekhuselwa, especially abangena bantwana babeye baboleka ukuthi banibani hambohlala nomakhulu banibani uba up until she dies. People would look after that. Neighbor would wake up ekuseni ayojonga. So that pattern ayisekho. So it means somehow part with traditional leadership something failed. It's because we are entrenched in patriarchy, which is a result of capitalism. Patriarchy is a result of a capitalist system. So it is male dominated. It gives power to men
over women. When you come to irreligious leadership, you find the same thing ecaweni. Women ecaweni are so oppressed. Inkosikazi kaMfundisi bebethwe ebusuku. Kodwa funeke ngecawe ngomgqibelo umfundisi xa eme phaa ngecawe entempileni athi makaphakame umqam bajonge uyambona ukuba umhle kanjani akaphakami ngoba kumnandi because inhliziyo but umfazi because funeke protecte isidima somyeni wakhe ongumfundisi okanye mhlawumbi uye wayitsho nakwabanye oomama okanye nakwabanye ootata endaweni uba ixoxwe le nto yokuba umfundisi uabuser umama umfundisikazi uyawusuke kubone umama umfundisikazi erongo for uba axokele umfundisi. The same applies now with victims of rape or sexual offences. The victim yona qala iye ibe ngumuntu orongo. When it comes to government, government benefits kakhulu when the system is divided, when the society is divided, because it gets more power to rule over us. Hence, we have a class system where we have rich and poor, where we have a male and a female, oppressor in terms of sexual, because of men and so many, a white and a black, we are divided along the racial lines because once you unite the system, the government cannot have power to do anything abafuna ukuyenza ngabantu. So it fails ukuba iprotect abafazi. Once iprotect abafazi, okanye once kube ne-balance in the society, against gender-based violence. It has been signed more than 3 years ago, but when you go to our justice system, they fail, they don't want to implement it. When we are mapoliseni ubuzba, we should have by now sihlale sizi stakeholders zasematatela zase-Alfred Inzo sibone uba how then do we implement this to fight against uzofumana resistance engumangaliso. January or February, the president issued a 1 billion rand where a stimulus fund of fighting against so that it funds these programs. Up until now, as Kaibon. So Ibonagale said the extent of Uhulmente refuses to fight against gender-based violence. Nangoku siyabona unosicelo Mtebeni ubulewe ngolwa hlobo abulewe ngayo. But because abantwana base-Forte, they have taken it up, just like Uinene Mkhoityana, they took up to the national and made that noise. Then we are shocked because we are a nation that gets shocked when an event has happened. Then months later we forget up until the next another brutal death like these deaths. Zithathwa ngabantwana base-university bezithathela phezulu. That's when ubona ke mhlambi omeya bedolophi no premier no banbani bengathi bayasondela kwezi families, it ends there. They never go out and say, hey, eMatatiela, we have heard that this month of August, which is a women's month, 6 women have died. What is it that can be done? Call stakeholders and sit in a round table and say, how do we try to resolve okanye sizame fight against what is happening. Ndiyabonga. Mukele the Informa Digital TV sizaphethe umcimbi we-gender-based violence. Ukanti ke masizawuya evenkileni xa sibuya apha sizawuzama ukukhangela into okokubana are we a reactional state or are we a protective state apho sireacta khona kuba kukhona ii-incidents ezenzekileyo zokubulawa kwabafazi okanye are we a protective state apho khona siba neenkqubo ezi-empowerisha into okubana kungabikho kubulawa kwabafazi. The Informa Digital TV, Teboho Makhetha's chair, sisayevenkileni. Create beautiful memories for all your occasions with Bells Decor and Hire. We start from planning to executing your events, giving you stunning setups that are clean,
classy, and to our clients' best taste. Bell's Decor and Hire offers a variety of services from wedding to birthday decor to corporate and funeral decor. We also have an in-house flower boutique that offers breathtaking floral arrangements for all occasions. Having a strong team and resource center means we can offer services to our clients no matter how big the crowd. For more information, call or WhatsApp us on 083 776 1284. Follow us on our social media pages, Instagram and Facebook at Bells_Deco_Hire. Bells Deco and Hire for all your event needs. You need a place where you can get fresh meat at an affordable price? Come to Machi Pizza Meat. Get our famous wors at 68.50 per kilogram, beef stew at 78.50 per kilogram. We have different specials from time to time where you can also get different combos of your choice at an affordable price. We take credit cards, also granting credit to qualified customers as per our requirements. We do deliveries, but come pay us a visit and see for yourself the variety of wors flavors that we make, including our special spice chicken and meat. You can get more at Machi Pizza. We open from 8 o'clock to 5:30 from Monday to Friday, then Saturday at 8 o'clock to 1:30. For more information about us, like our page on Facebook, Machi Pizza Meat, or visit our store at number 109 Main Street, or call us on 083 626 8823. Machi Pizza Meats, serving only the best. Khumbula ke mukeli uba ungasharisha i-views zakho nge-comments ku-Facebook page yethu The Informer okanye wasubscribe ke kwi-Informer Digital TV. Sibambe umcimbi we-gender-based violence namhlanje. Mama Njengolani uthethe nge-system ye-patriarchal system eyenziwe ngabomu, wathetha nge-capitalist system eyenziwe ngabomu nento ekhokhele ku-divide and conquer. How do we overcome this izinto sizenze ngabomu nathi sizi-empowerishe to an extent okokubana we have an equal and a peaceful society? Okay, into ebalulekileyo umsasazi kule nto kokokubana singabantu si-understande into yokubana nobody can teach you what you need to learn because they don't know what you need to learn. All people can teach you is what they need you to learn so that you can remember to follow them. So each and every day empower yourself. Siphila kwi-information age because in order for uba uzi-empowerishe wena funeka ufune engqondweni yakho into yobana between ukuzalwa kwam ndize ndingaphathanga nto nokubhubha wam ndize ndingaphathanga nto yintoni ebendizoyenza emhlabeni. And then you will find there into yokuthi uzi-empowerisha ngantoni because i-workshops ziyayiwa ngabantu. Ufumanisa ukuthi umntu uyile workshopini xa efika endlini ulibele noba bekuthiwa ne-workshopini because that was not what he was supposed to be learning. Kanti xa ngaba wena ungumntu usuke uthi ndifuna ukuzifundisa ukuthunga, you can never forget that because you know what you need to learn. So masiyeke singabantu into yokuthi sicinga uba khona ukhona umntu uzasifundisa into ezawuncedisa thina because njengangondihle lapha nje I don't know what you need to learn. Only you know what you need to learn so that you can go about and learn. Now I'm going to teach you something that is going to keep you following me because as a leader I need people to follow me. So yafuneka singabantu siphume kuloo nto sizi-empowerishe. And number 2 singabantu masiyazi into okokuba umzekelo endiye ndiwenze urhulumente is an illusion eyenze into ukuthi singabantu singaqapheli ngoba ndiye ndibuza umbuzo ukubana xa ngaba kunokuthiwa njengoba sihleli apha thina kuthiwe abantu mabangene kule holo urhulumente angene kulaa mnyango ngapha kulaa ndlu engaphaya ngubani uzofike phaa kulaa ndlu? Ndiyabuza. Uzofika kukhona bani kulaa ndlu xa kuthiwe abantu mabahlala apha urhulumente ahlale kwelaa cala bani uzofika phaa? Awufika khona loo nkokheli ikhetho ayingurhulumente lo. Sithe abantu mabahlale kwecala sathi urhulumente makangene kulaa kamera. That's why. Ngoku abantu abangurhulumente they have forgotten that they are people first and the government second. So if they knew into okokubana they remembered into yobana urhulumente ngabo because at the end of the day abantu xa ngaba behlala kwarhulumente
bazenza i-corruption kwarhulumente babuyele kwezilali zabo zimosha again, because they forget into yobana they are people first and the government second. So ke abantu xa ngababona bebeka ithemba labo kurhulumente kufanele uba babeke emoyeni. So yiloo nto ndisithi singabantu, let's take a responsibility for our lives. And ireason yoba ndiyithethe ndiyiphindaphinde loo nto yile nto ukuthi ndiye ndibuze umbuzo oyi-1, wena njengoba uhleli kwesi situlo ungandiphefumlela? Umama wakho angakuphefumlela? You are given a duty to breathe for yourself so that you can take a responsibility for yourself. So ufuneka singabantu siqale nje kuloo nto, take a responsibility for yourself. Then once you take a responsibility for yourself, you are going to take a responsibility for the next person. And then you will know into ukuthi umntu yintoni, nam xa ndingumntu ndiyintoni, yintoni idyuty yam. Because singabantu sizi-co-workers, sidalelwe to work together for uba sikwazi uba sibe nee-societies eziphilayo. So as long as sisabhanxe into ye-capital system, usezaba kudinga umibeni. So that's why ndisithi xa ungumntu educate yourself so that you can understand your purpose for being created on planet Earth. Ukwenzela ukuthi between your first nakedness uzalwa and your last nakedness ubhubha, uyazi uba you have achieved. And it's not about money, it's not about wealth, it's about something more, your growth. Sis Nomvula, how do we get to a point of one as a society to evaluate each other as people, not value each other as things? Usisilizi umentiona into apha ethi we need to co-work together, exist in a collective. Yabona, when you read ufumanisa uba i-societies zakudala, they worked together. So if we can be able to make abantu understand the importance of working in a group as a team, mhlambi izawuba yenye into ezawubaluleka, because apha sithetha changing social attitudes, changing indlela i-customs ezi-oppressa ngayo abantu. We cannot do that alone as gender activists. We can be able only to do that when we start working with other stakeholders, including inkosi as custodians of these customs. We need first to make them change their way of thinking about these customs and traditions. We include everyone else on board. Kukhona lento ethi let's educate boy child and men. When you educate boy child, apho boy child sisilize educatewa gqitha kwakhona when they are young. Kangakuba nasesikolweni le system is entrenched to them when they are young, from the grade R when they get to school, because the educational system yana, it has got its own way of oppressing abantu. So if we start there with curriculum ezikolweni about this scourge of gender-based violence and how a boy should treat a girl child, they will grow up knowing ukuthi this is how I should be able to treat another human being, which in this case a feminine person, with my masculinity. How then do I begin to balance that? You can be able only to do that when we have programs as the civil society that go straight to these young boys when they start to grow, and these young girls. Because the young girls need to know how do they then balance nabo with the boy child. We cannot empower a girl child leaving out the boy child. It has to be done in a balanced system. So I believe. Also, I believe ukuthi enye indlela engasincedisa already xa sitheklisha lento ene-gender-based violence seyenzekile, siya-reacta ndithi kwinto that has already happened. We need to have a system where it is able to be victim-friendly. When you go to a police station, the National Strategic Plan iyachaza ukuba we need to have
as the gender desks with these people that are trained to deal with these victims, emotionally and otherwise. Then we should have courts that deals with cases of gender-based violence. Outline, the president signed it. Or 2019, up until now, ufumanisa uba victims, they go to normal courts, where kuze abantu abangababulali, where kuze abantu abazomamela, all the other cases. Bafumanisa uba ngoku abakasakwazi bothukile because kuvezwa umzimba wakhe wangaphansi, uba wakwenzani, wathini wena, wafetha nawe, ezo zinto, those things, ufumanisa uba uya-exposwa, indlela le abuzwa ngayo questions, sekwenziwa i-secondary victim. If we had courts that deals specifically with these people, if we had churches that are trained to deal with these people, mhlambi i-backlog as cases, ne-missing dockets, ne-incomplete, zingancipha. Mamlizi, when you look at Ilanduka statistics, well, we have high employment rate in the world, and where's South Africa, and Eastern Cape is number 1, and the Siki is rated Ilanduka a hotspot when it comes to the issue of Ilanduka rape. Now we have all these things piling on top of each other. Backlogs, Ilanduka cases, victims of gender-based violence. And we only look at issues around Inyanga, we don't have a year throughout the year programs. But there's a budget, the second president, I think last 3 years ago, 1.6 billion was set aside, and our core programs in Landule, who if you want to see empower who want to be able to be empowered enough to solve issues as related with gender-based violence, but also to empower abantu to have the equal society. Okay. Okokuqala singabantu kufuneka sifunde ukuphila kwe-reality. What is the reality of life? Because i-reality of life ayifani nale nto esicinga yiyo. Number 1, into ofuna siqale siyi-understand izoba sawuthetha ngemali nebhajethi zoba kwathini urhulumente kwaqasha kwangaqasha. Kufuna sizifunze nge-economy. How does the economy work? Because economy is one of the tools that have been used to suppress abantu, ukwenzela ukuthi kube khona the few that are winning. Because when you talk about economy, fumanisa ukuthi kwa the very people i-economy bephila kwi-economy, they don't even understand what the economy is. Because fumanisa ukuthi njengoba kuthethwa nge-unemployment nje, i-unemployment izawuba inyuka ngokunyuka because abantu xa bengena esikoleni bayofunda into abangayazi noba ikhona nale nto ndiyifundelayo. So ithetha ukuthi njengoba ndiphinda kwakhona ukutsho xa ungumntu, educate yourself, because nobody is going to educate you ngezinto ufuna ukwazi zona. So masithi make sure into yoba singabantu we understand how the economy works so that we can support the economy, because i-economy depende ebantwini abakuyo. Singabantu thina sifundiswe to eat from the economy. Ndiyathanda uyitsheyiso into edibanisa nebhajethi kakhulu. Urhulumente i-percentage yakhe yebhajethi means ubhatala ii-salaries, and abantu abasebenza kwizinto ze-salaries ufumanisa ukuthi abana-production. Uba ngaba ndiyatitsha esikolweni ndiprodyusa abantu abangangawufumani nalo msebenzi. So i-return kwimali echithwe ngurhulumente ayikwazi ubuya ngokukhawuleza. So the moment ube ne-understanding ze-reality ezinjalo, uyayazi ukuthi let me ndithathe ubomi bam ndizimisele ngendlela efuna ndizimisele ngayo. Because i-unemployment, njengoba sesithetha ngedemocracy, i-democracy sithi is the government for the people, by the people, and it. So i-question endiye ndiyibuze ke xa ngaba isho njalo i-democracy, uba wena uqashanga uthi uzoqashwa ngubani na, wena uqashanga mntu, kodwa ndifuna uqashwa mna kodwa mina ndiqashanga mntu. So xa uya kwi-reality ke ngona ke ngubani uzoqasha bani, olindiwe estratweni uba uzoqashwa ngubani. Yiloo nto ndiye ndifikele kwinto ethi xa ngaba ungumntu funeka uzifundise ukuphila ngee-principles. Don't depend on other people for what we use every day. Sasikhula kudala ngamasimi, sisenza ukutya, sisilima, sithini, sisupplementa ngemali. Xa ngaba ungumntu kufuneka ufunde uba ube no-plan A osebenzisa i-natural resources njengoba sasisenza kulinywa kuthwane, because into dipenda kwizinto ezidibanisa nento ukuthi ukuze ube nokutya kufuneka uqala urhole, uzorholiswa ngubani ngoba usebenzanga. And the moment kube khona ezazi zinto zokungarholi zenza inhliziyo ebuhlungu,
So ezinhliziyo ezibuhlungu eziphalishe ebantwini, especially abangotata, because abangotata have been told babazi breadwinners. How are they going to win the bread when they don't work? Then ke ngoku baphinde bafumanise into ukuthi abantu abangomama uba ngaba uyazihambela endleleni, abantu abangomama they are driving big cars because abantu abangomama bazi-empowerishile because bona umsebenzi wabo bungadiphendi kwi-physicality, udipenda kwingqondo yabo. And ke futhi abantu abangomama ngenxa yoba bene-feminine energy ba-creative abantu abangomama. So laa nto ke ngoku na iyongeza esilondeni esesithi umntu ongutata is superior to a woman. So loo nto yandisa i-violence more and more and more. So loo nto ithetha ukuthi njengoba emane sitsho uNomvula indaba yamakhosi, amakhosi makabuyise emakhaya kube khona the center that holds a location together. Because kudala kwakuye kuthiwe ngoSeptember kule lali kuyaphethulwa. Then wonke umuntu uyazi ukuthi inkosi ithe makuyolinywa ngoSeptember. So everybody uzawuyolima. Once wonke umuntu alime elalini, ukhona umuntu ozorhala ukudla komnye umuntu. Ukhona umuntu ozavumela inkomo zenye ilali zizongena kule lali zizodla ukudla kwale lali. Uba ngaba umuntu ngamnye elalini ufuyile, ukhona umuntu ozofuna amasela afuka ngaphandle azongena kule lali. So i-capitalist system ngenxa ka-divide and conquer isigqibe finish. Yathi ukuqwela yangenisa i-nuclear family. In-nuclear family is about me, myself and I. You don't care about another person. Then at the end of the day, when we are working together as a community, ngokwendlela uThixo adale ngayo, things can change. And ke ngona ke singathi urhulumente uzawuqasha abantu because umzekelo ngoku ufumanisa ukuthi uye emapoliseni uyoreport icase, kukhona that bureaucracy, that red tape yenza into yokubana kuthi ityala lawuze lithi ngemini ongayazi nawe noma kwabe kunini. Ngamaxesha ufumanisa ukuthi kwabusayina kwe-documents kulindwe umuntu ongekhoyo because wapenshina kudala, waresign omnye kudala, there's a vacant post, nobody is working in the vacant post. So xa ngaba singabantu sinokuyijonga i-reality, siyibone ukuthi this is the reality, we can know what to do because ubomi bethu does not depend on other people, it depends on us. Mukeli the Informa Digital TV, this is Teboho Makhetha's chap. Kangako besikuphathele khona kule veki masiphinde sidibane kwakhona xa sixazulula ke omnye umbana. Kule veki besikuphathele ke umcimbi we-gender based violence. Iguests zam ngusisi Nomvula Qola yena esuka phaa kwi-Oxfam kwayi-gender based violence activist. Ukanti ke kunye nomama uLizwe Njengulana yena naye okwangumbhali wencwadi. Kungako mbukeli kude kwexesha elizayo.